Yes. What if you have a high expectation? What can you do not to get angry? Like, Now, does it come out to be what you want? now කෙනෙක්ට දැඩි බලාපොරොත්තු තියෙනවා නම් ඔහුට හෝ අයට මොකද්ද කළ හැක්කේ තරහ නොයි සිටීමට? ඒ බලාපොරොත්තු වලට තියෙන බැඳීම අතහරින්න ටික ටික. You have to let go your attachment towards your own expectation. So basically, බලාපොරොත්තු අතහරින්න ඒකට තියෙන බැඳීම අත. the lower expectation. ඔබ අදහස් කරන්නේ ඒ කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු ඉහළ මට්ටමේ තබා ගන්න නැතුව අපි නිකන් ඒක සැහැල්ලු බලාපොරොත්තුවක් විදිහට තබා ගන්න කියලා. ඒක හරි. එහෙම හිතන එක හරි. Yes, we can have those loose kind of expectations. දැන් අපි මිනිස්සු සිහිනයක් හදාගත්තාම ඒකට තදින් බැඳෙනවා. ඒ සිහිනය හදාගන්න එක නෙවෙයි වරද. ඒක තදින් බැඳෙන එක. Now what happens in our life is when we dream on about something, we get too much attached to it. So the problem is not about dreaming. The problem is the attachment that we create towards the dream. ඇයි ඒකට තදින් බැඳුනහම මොකද්ද වෙන්නේ? Now what happens when we are too much attached to it? ඒක මනසට ලොකු පීඩාවක්. So one thing, it gives lot of trauma to our mind. ඊළඟ කාරණාව තමයි අපි හිතන හැම දෙයක්ම ඒ විදිහටම සිද්ධ නොවීම. And the other thing is there is a nature in this world. All of the things always do not go according to our wishes. මොකද ඒක හේතුව මේ ලෝකයේ අවිනිශ්චිතයි. Because there is lot of uncertainty in this world. දැන් බලන්න එක යුද්ධයක් ඇති වුනහම ඒක මුළු ලෝකෙටම බලපානවා. Now when there is one single war in some corner in the world, it affects the entire world. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් බලාපොරොත්තු තියාගත්තට එළිය ලෝකය වෙනස් වෙනවා. එතකොට එයාගේ සමහර වෙලාවට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. So an individual might have lot of expectations about his life, but a war which is there in far across is destroying his own dreams, expectations. ඊළඟ බලන්න දැන් වසංගතයක් ආවා. ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න දැඩි වාසය අයට ඉගෙන ගන්න බැරි වුණා. බඳින්න හිටපු අයට බඳින්න බැරි වුණා. ඒ ගොඩක් දේවල් ඉතින් මිනිස්සු ඒක තද බලාපොරොත්තු තියුනහම ගෙදර අර වසංගතය නිසා ගොඩක් අය ස්ට්‍රෙස් වුණා ලෝකේ. Now you have experienced there was a pandemic. The people, the students, the children who were expecting to be educated couldn't finish their education. And the people who were ready to get married, they couldn't marry. Lot of things happened because of a pandemic. ඒ නිසා මේ ලෝකේ මොන ඊළඟ මොහොතේ මොන විදියට වෙනස් වෙයිද කියලා අපිට කියන්න බෑ. So in this world, we cannot say exactly what will happen in the next moment. මොකද හුළඟ වැස්ස ඊළඟට අවුව ඒ ඕන දෙයකට මේ ලෝකේ ඉක්මනට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. This wind, or either the rain, or maybe the sun, can do lot of changes in our life. එතකොට අපි තද මනසින් තද බලාපොරොත්තු තියුණොත් ඒව ඉෂ්ට කරගන්න බැරි බව අපිට දැනුනොත් අපි ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. So if in that kind of uncertainty, if we had lot of strong expectations in our mind, if we feel that we cannot fulfill our dreams, our expectations, lot of pressure will build up in the mind. ඒ නිසා ඔබ කිව්ව විදියට සැහැල්ලු බලාපොරොත්තු තියුණොත් සැහැල්ලු සිහින තියුණොත් ඉෂ්ට වුන්නේ නැහැ කියලා එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So as you said, if we have those loose expectations, light dreams, there is no problem though those dreams do not come across. So then we won't build up a lot of pressure in the mind. How often do you meditate during the day and for how long? ඔබ දවසක තුල නිතර භාවනා කරනවද? එහෙම කරනවා නම් කොච්චර කාලයක් විතර දවසකට භාවනා කරනවද? ඔබ හිතන විදියට වාඩි වෙලා ඇත්තටම බැලුවොත් සමහර දවස්වල පොඩ්ඩක්වත් භාවනා කරන්නේ නැහැ. Now I believe according to your model that the seated meditation, sometimes some days I don't do meditation even for a minute. සමහරවිට මාසෙට එක දවසක්වත් නැහැ. Maybe not even a single day per month. හැබැයි දැන් ඔබට දැන් මම මේ කියා දීපු ක්‍රමයේ තියෙනවානේ. මේක ඔබට හැම මොහොතකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. But the practice that I explained before, you can use that meditation in every single moment in your life throughout the day. ඔයා ට්‍රිප් එකක් ගියත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Even you are on a trip,
you can do the meditation. ඔයා චිත්‍රපටයක් බැලුවත් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Now, while you're watching a movie, you can use that meditation. ඉතින් ඒක නිසා අපේ මනස අපිත් එක්ක ඉන්න හැම මොහොතකම ඒක පාවිච්චි වෙනවා. So, in every single moment, our mind is with us. We can use that technique of mindfulness. ඒ නිසා ඒකෙන් කිසිම මොහොතක ගැලවෙන්න බෑ. So, that meditation you cannot escape. උදේ අහැරිච්ච වෙලාවෙ ඉඳලා රාත්‍රී නිින්දට යනතරු අපි අපේ මනසත් එක්ක ජීවත් වෙන්න ඕනේ. So, from the moment that you wake up in the morning till you go to the bed in the night, we live with our mind. දැන් ඔතන ඔක වෙන්නේ භාවනා ක්‍රම දෙකක් ලෝකේ පවතිනවා. Now, the reason for your question is there are two types of meditations in this world. එකක් තමයි සමත භාවනාව අනිත් එක තමයි මේ අපි කියා දෙන එක. So, the first one is stillness meditation. The second one is the mindfulness that we teach here. දැන් මොකද්ද සමතය කියන්නේ? වාඩි වෙලා හරි සක්මන් කරමින් හරි එක අරමුණක හිත තියාගන්න මහන්සි ගන්න එක. Now, what do you mean by stillness? You stay in a posture, either seated or you're in a standing posture. You try to concentrate your mind in one single thought. ඒකට සමහරට ආස්වාස ප්‍රාස්වාස භාවිතා කරනවා. So that thought might be the inhale or the exhale, නැත්තම් වචනයක් භාවිතා කරනවා. or maybe a single word, නැත්තම් යම් දැනීමක් භාවිතා කරනවා. or maybe a feeling. එතකොට ඒ හිත වෙන වෙන අරමුණු වලට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ අරමුණේම තියාගන්න මහන්සි ගන්න. So then you do not let your mind to go towards another thought. You try to concentrate on one single thought. අන්න ඒක තමයි ලෝකේ ගොඩක් අය භාවනාව කියලා පිළිගන්නේ. So that is the most common practice, the mostly believed and mostly practiced meditation technique in this world. ඉතින් ඒකෙන් එයා හිත තැම්පත් වුණාම එයාට හිතට සැහැල්ලුයි එයා එක භාවනාව කියලා පිළිගන්න. Because once you do that, sometimes people reach stillness in their mind. So then they start to believe, okay, that is meditation. නමුත් අයිත් එයාට ඒ සැහැල්ලුව දිගට තියාගන්න නම් දිගටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න වෙනවා. But if they want to maintain that stillness or the calmness in the mind, they have to continue the practice. හැබැයි අයිත් වෙන වෙන දේවල් වලට හිත වෙච්ච ගමන් ඒ සාහනේ ඉවරයි. But if you lose your concentration, if you lose your stillness, the bliss that you enjoyed so far will be over. එතකොට ඒක වෙන්නේ අර හිත తాවකාලිකව සාහනයක් සඳහා ප්‍රැක්ටිස් කරන එක විතරයි. So, stillness meditation would give you a temporary relief. මේක එහෙම නෙමෙයි. මේක හිතට සාහනයක් කියන එකක් හොයන්නේ නැහැ. But in mindfulness, it is not something temporary. Because here, we do not search for bliss in the mind. ඒ වගේම හිත එක අරමුණක තියාගන්න උත්සාහ කරන්නේත් නැහැ. And also, we do not try to concentrate on one single thought. හිත ඕන පවතින විදිය තේරුම් ගන්නවා. We observe whatever the prevailing nature of our mind. ඒ වගේම මේ තියෙන විදිය පිළිගන්නවා. And we accept the present nature of the mind. ඉතින් මේක මේ විපස්සනාව කියන එක ලේසි තේරුම් ගන්න අමාරුයි. So, vipassana is very easy. The problem is understanding what is vipassana. සමතය කියන එක හරි අමාරුයි. ඒ කියන්නේ වාඩි වෙන්න ඕන, මුලදී සෑහෙන මහන්සි වෙන්න ඕන. එහෙම අමාරුයි. හැබැයි ඒක තමයි ලෝකේ පුරාම කරන්නේ. ඒක මුළු ජීවිත කාලෙම කරත් හිත තේරුම් ගන්න බෑ. But stillness meditation, that is a little bit hard to concentrate on one single thought. But if you practice hardly, then you can reach a temporary bliss. That is the most accepted method of meditation in this present day world. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. දැන් වාහනයක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. Now let's say we have a vehicle. ඒක දිහා වෙන දේවල් හිතන්නේ නැතුව බලන් ඉන්න පුරුදු වෙනවා එක්කෙනෙක්. Now one person do a practice like this. He doesn't think anything else. He just observe the vehicle and just look at it. එයා මුළු අවුරුදු 30ක් මෙහෙම කරනවා. He would look at the vehicle without losing his concentration for 30 years. කන්න බොන්න වෙලාව අතහැරලා නිදා ගන්න වෙලාව අනිත් හැම වෙලාවෙම එයා කරන්නේ වාහනේ දිහා බලාගෙන ඉන්න වෙන වෙන සිතුවිලි වලට එන්න දෙන්නේ නැහැ. Except the time that he sleeps, eats and drinks, he would watch at the vehicle and he would not let his mind to deviate from his observation. තව කෙනෙක් ඉන්නවා.
And there's another person. එයා කරන්නේ වාහනේ ඩ්‍රයිවිං කරන්න පුරුදු වෙනවා. වාහනේ ඊට පස්සේ ගලවල එන්ජින් එක වැඩ කරන හැටි ඉගෙන ගන්නවා. රෝද වැඩ හයි කරන හැටි ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වාහනේ පාවිච්චි කරනවා. Now there's another practitioner. He observes a different type of technique. He doesn't just look at the vehicle. He tries to, remove the parts and see what is happening inside. He would open the engine and start the vehicle and see how it drives. He totally examine it from outside and also from within. දැන් ඔය දෙන්නම අවුරුදු 30ක් අවසානයේදී වාහනය ගැන පරිපූර්ණ අවබෝධයක් තියෙන බලාගෙන හිටපු කෙනාටද ඒක ඩ්‍රයිව් කරලා ඒක වැඩ කරන විදිය ඉගෙනගෙන දන්නේ නැති ඒවා අහගත්ත කෙනාටද? Now I will ask you a question. Now who would have a total knowledge about the car? The person who was just observing the vehicle from outside for 30 years, or the person who examined the mechanism of the vehicle for 30 years? Who would have the knowledge, total knowledge about the car? I would think the one examining it. මම විශ්වාස කරනවා විමර්ශනය කරන කෙනාට තමයි ඒ දැනුම. විපස්සනාව කියන්නේ ඒක. So mindfulness is that. සමතය කියන්නේ අර එක දිගටම ඒ අරමුණක ඉන්න එක. So stillness is just observing it from outside. Are there any nuns in your order? ඔබේ ආශ්‍රමය තුල මෙහෙණින් වහන්සේලා සිටිනවද? ඉන්නවා. Yes, we do. They are in the back, in the rear. We have අද couple of ගොඩක් them. අය අපේ පොඩි වැඩක් තියෙනවා ඒක නිසා ආවෙන වෙනදට නම් එනවා. Generally, we welcome all of them here, but there's another program going on in the nuns monastery. So we had only 2 participants from the nuns monastery. මේ කී දෙනෙක් විතර ඉන්නවද? 50ක් 60ක් අතර. Nearly in between 50 to 60. Is there a significance to the color of your garments? ඔබ ඇඳන් ඉන්න වර්ණය මොකක් හරි වැදගත්කමක් පවතිනවද? මෙහෙම මේ අර මේක නිකන් අර හිත ලයිට් මේක දිහා දැක්කම ලයිට් වෙනවනේ. Now it's very colorful, isn't it? ඒක තමයි හේතුව. So that is the reason. But does it have to be a specific color? You're all in the same color. Does it have to be that color? ඔබ සියලු දෙනාම ඉන්න එකම වර්ණයකින්. එහෙම එකම වර්ණයකින් සිටීමේ අවශ්‍යතාවයක් පවතිනවද? එහෙම නෑ. Not exactly. නමුත් අර ඒක හොඳයිනේ අපි එකට කණ්ඩායමක් ඉන්නකොට එකක් පාවිච්චි කරන එක. But it is good when there is a group in one place to use one single color. දාර ඔයාලා කරේ දාපු මේක වගේ තමයි. It's like the garland that the name tag. All of you are wearing the same thing. It's easy to recognize. What are the age range? මෙහි ඉන්න අයගේ වයස් සීමාවන් කොහොමද? ගොඩක් දුරට අවුරුදු 20ත් 40ත් අතර. Most of them are in between 20 to 40. 20 to 40. 40. So it's probably too early to prepare for departure. Because being older myself, I know I'm getting close to that point. So is there a way that you prepare for that time of life? I mean, it's a long way away for you. ඒ කියන්නේ ඔබ කල්ැතුවම සූදානම් වෙනවා මගේ මේ තත්ත්වයට. දැන් මම ගොඩක් වයසට යමින් පවතිනවා. ඔබ ඊටමත් කල්ැතුව ඒ සඳහා සූදානම් වෙන. එහෙම දෙයක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? හරියටම හරි. Yes, you are correct. That is what we are doing. We are preparing ourselves. ඒක අත්තටම හරි ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අපි ඔතෙන්ට එන බව. Because we know that we all might grow old one day. ඊට කලින් අපි ජීවිතේ යථාර්ථය හොයා ගන්න ඕන. Before that, we have to understand the reality about life. මොකද ඔතෙන්ට ආවම අපි අපිට හිතේ වේගයට ඇඟ වැඩ කරන්නේ. Because once we reach a certain age, our body would not work according to the speed of our mind. මොකද දුර්වල වෙනවා. The body gets weaker. එතකොට අපිට ලෙඩ රෝග වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. Also, we face different kind of illnesses. එතකොට ඒවට අපි උත්තර දෙන්න ටයිම් ගියාම අපිට ජීවිතේ යථාර්ථය හොයන්න තියෙන කාලය අඩු වෙනවා. So when we have to search for cure for those kind of bodily illnesses, we don't have much time to focus on understanding the reality of life. ඒක ඔතෙන්දි බෑ කියලා එකක් නැහැ. හැබැයි සම්භාවිතාවය අඩුයි.
There is no such thing that you cannot understand the reality at any age. You can do that. But it's easy, very easy, and the probability is so high once in the young ages. ඊළඟ කාරණේ තමයි අපි වයසට යනකොට ඇඟ විතරක් නෙවෙයි හිතත් සංස්කෘතිය අපි ඉන්න සංස්කෘතියට ගොඩක් බැඳෙනවා. Now, secondly, when we grow old, the body become weak. That is one thing. And also, we get too much attached to our culture, too much attached to our norms, social norms. ඊළඟ ඒවෙන් ගැලවෙන්න පොඩ අමාරුයි. So then it becomes difficult to escape from those established norms in the society. ගොඩක් සමහර වයසේ අය ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ඇඟ වයසට ගියාට හිත වයස නැහැ. But I have experience with some individuals who are aged, but they are old from their body, but from the mind they are so young. ඒ කියන්නේ එයා සංස්කෘතියින් වලට බැඳිලා නැහැ. ඒතකොට එයාගේ මනස හරිම තරුණ විදියට පවතිනවා. The reason for that youngness in the mind is that they are not too much attached to the cultural beliefs, social norms. එහෙම So even though the body grows old, the mind is still young. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා දවසක් කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝගේ තරුණ කාලෙත් ඒගොල්ලෝ හිතවත් එයා බුදුහාමුදුරුවෝත් වයසයි ශරීරයෙන් ඒගොල්ලොත් වයසයි එයාලා එනවා බුදුහාමුදුරුවෝ මුණ ගැහෙන්න. Now there is one story from Gautam Buddha's life. When Gautam Buddha was a bit old, after preaching for many years, he met one of his early followers. That couple, they have also grown old with Gautam Buddha. And one day, that couple came to meet Gautama Buddha. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන එයාට ඇඟ වයසට ගියාට කමන්නේ ඔයාලා හිතනම් වයසට යවා ගන්න එපා. So Buddha gave them one advice. It doesn't matter that your body grows old, but never let your mind to grow old. එතකොට එයාලට තරුණ කාලෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියා දීලා තියෙන්නේ හිත වයසට නොයන ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. And they have learned from Buddha when they were young how to keep their mind young. What is your typical day like here? ඔබේ මෙහි සාමාන්‍ය දින වැඩසටහන චර්යාව කෙසේද සිද්ධ වෙන්නේ? උදේ 4ට විතර අවදි වෙනවා. So we wake up around 4 o'clock in the morning. ඊට පස්සේ අපේ අර චාන්ටින් තියෙනවා පැය භාගයක් විතර. Then there's a chanting session at the beginning for about half an hour. ඊට පස්සේ උදේ තේ එකක් බීලා මෙහි තියෙන වැඩ කරනවා. Then the tea time, and after the breakfast we engage in different work in the center. ඊට පස්සේ උදේ දානෙන් පස්සේ මෙහි ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. So we have different projects going on, and they group wise they engage in group activities, all the people. ඊට පස්සේ ආයි තවස චාන්ටින් තියෙනවා පැයක් විතර ඊට පස්සේ නිදා ගන්න යනවා. So in between that you will have the lunch, and in the evening there's another chanting session where everyone gets together for chanting. After that we go to sleep. ඊට අමතරව මාසයකට සැරයක් වගේ දවස් 5ක් අපි එළියේ ඉන්න අයටත් ආරාධනා කරලා අර වාඩි වෙලා අපි සමත භාවනාවත් යම් ප්‍රමාණයක් කියලා දෙනවා මිනිස්සු ඒක ඉල්ලන නිසා එයාලට විපස්සනාව මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි කරලා දෙනවා. So apart from that, we have a residential retreat for outsiders monthly for about 5 days or 10 days. So then we welcome outsiders also to the center for those days. And in that period, because people request from us, we teach them stillness meditation as well. While they practice the stillness meditation, we encourage them and explain vipassana, mindfulness to them as well. ඒක තමයි මෙතෙක් කල් පැවතිච්ච ක්‍රමය. So that is the routine which හැබැයි goes here. දැන් ලබන මාසේ 4න් පස්සේ පොඩ්ඩක් ඒක වෙනස් වෙනවා. But from next month onward, I believe that it's going to be, there will be a subtle change there. මොකද අපි මෙහාට තරුණ ළමයි 120ක් විතර අවුරුදු දෙකකට නතර වෙන්න එනවා. Because as a social service project, we are starting a campus here to provide free education for about 120 students, young students. මේ දවස්වල යාට නවාතැන් හදනවා. Now we are developing infrastructure for that purpose. එතෙන්දී අපි ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුරුදු කරනවා. ඊට පස්සේ software IT පැත්තේ කෝස් එකක් උගන්වනවා, ඩිප්ලෝමා එකක්. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඔයාලට වගේ හිතගෙන පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු වැඩපිළිවෙලක් යනවා. එතෙන්දී අපි උදේ පාන්දර පැය යෝග අභ්‍යාස එකතු කරලා තියෙනවා. So we have a different schedule for those youngsters. They will be learning basically software engineering
there will be a diploma course for 2 years. They will be staying with us residentially for 2 years, and the English language and also mindfulness incorporated to the syllabus. And in the morning, then the chanting will be converted to a yoga practice session. We are going to introduce yoga also. ඒක ඇත්තටම අපි ඒක පටන් ගන්නේදී ඔයාලා දන්නවා අපේ රට දැන් ආර්ථික වශයෙන් ලෝකේ කඩාගෙන වැටලා තියෙන්නේ. The reason to start that social service project was that I believe that most of you know that Sri Lanka is currently in a bit of economic crisis. නමුත් ඒ කොච්චර කඩා වැටුණත් අපිට දුකක් නෑ අපි සතුටින් ඉන්නේ. So irrespective of those crises in this world, the people who live inside this monastery, we are living in the same calmness and bliss that we have been here before. නමුත් අපි දන්න මැසේජ් එක මිනිස්සුන්ට කියා දෙන්න අමාරුයි මොකද ඒගොල්ලෝ ජීවන තරංගයකට වැටිලා. But it is a bit difficult to convey this message to the outsiders because the people who are outside are in a struggle in their daily life. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හිතා ගන්න අමාරුයි ඒක මාසයක් දෙකක් ඇතුළත ජීවන තත්ත්වය 100%ක්ම අනිත් පැත්ත ගහලා. Maybe sometimes it's difficult for you to understand within a couple of months. The entire lifestyle has changed. ඒ කියන්නේ අද දවසේ ජීවත් වෙන්න රුපියල් 1000ක් ඕන වුණා නම් දැන් ඒක රුපියල් 10000ක් විතර වෙලා ඒත් පඩිය කිසිම වැඩිවීමක් නැහැ මිනිස්සුන්ට. If, as an example, if one can survive from 1,000 rupees month ago, now they need about more than 10,000 to buy the same stuff. ඒ නිසා මිනිස්සු සෑහෙන ආතතියටපත් වෙලා. So people, most of them are in lot of stress now. ඒතකොට නමුත් අපි දෙයක් දන්නවා එයාලට ඒක කියා දෙන්න අමාරුයි මොකද ඒගොල්ලෝ ඉන්න ප්‍රශ්නත් එක්ක. So, but we know something how to overcome that stress, but it is difficult to convey the message because of the economic downstream. ඉතින් අපි හිතුවා අපේ අඳුරනකන් අපේ බණහන ගොඩක් ඉගෙන ගත්ත අය ඉන්නවා මහාචාර්යවරු එයාලත් එක්ක කතා කරලා අපි ළමයි කණ්ඩායමක් තෝරගෙන පුහුණු කරමු. පුහුණු කරලා ඉවර වෙලා එයාලට දැන් IT කියන්නේ ලෝකේ හැමතැනම ජොබ්ස් තියෙනවා. ඒවට අපි එයාලට උදව් කරමු ඒවා ලබා ගන්න. ඊට අමතරව කොහොමද මේ මනස අඳුරගන්නේ? කොහොමද ඒක තව ළඟපාත ඉන්න අයට කියලා දෙන්නේ? කොහොමද ඒව සතුටින් තියන්නේ කියන පණිවිඩය අපි එයාලට උගන්වනවා. So then we started this project with our well-wishers. As you know that there is a lot of demand for IT jobs in the world. So if we can educate some youngsters to reach those jobs, they can have a satisfactory life ahead. And in the meantime, we can teach them mindfulness also, which they can spread in their own village to overcome the mental trauma that their neighbors are facing at the moment. අයි මම මේ විස්තරය ඔයාලට කිව්වේ. Now, what is the reason that I explained this to you? මම ඔයාලගෙන් කිසි දෙයක් ඉල්ල ගන්න නෙවෙයි ඒක කිව්වේ. There is no expectation from your end. මොකද ඒක හේතුව දැන් අපි මේන ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න අපි ගොඩක් පිටරටවල් වල අයට දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝගෙන් අපි ඉල්ලුවා ඔයාලට පුළුවන් නම් සතියකට පැය දෙකක් තුනක් ඔයාලගේ දෙන්න WhatsApp හරහා හරි Zoom හරහා හරි කතා කරන්න. එතකොට එයාගේ කතා කරන එක improve වෙන නිසා. Because now we made a request from the people who visit this center. As we are trying to improve their language skills, English language skills, if they can communicate with English-speaking individuals, it will be a benefit for them. So we have invited them to connect with the students via Zoom or other WhatsApp or either technology, and to have some dialogue, develop a forum in order to improve their language skills. ඔයාලගේ කවුරු හරි පුළුවන් නම් එහෙම ඔයාලගේ ජීවිත කාලේ මාස 3ක් හරි මාස 4ක් හරි ළමයෙක්ට සතියකට පැය දෙක තුනක් දෙන්න අපිට ඔයාලගේ නම්බර්ස් දීලා යන්න එහෙම වුණොත් ඒක ලොකු උදව්වක්. So we are making the same request from you. If you can sacrifice about couple of hours for a week to have a discussion with those students, please give us your contacts. We would welcome if you can help us in that manner. ඒකයි විස්තරය කිව්වේ. That is the reason that I was explaining what is happening right now at the center. ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. So I think I took a lot of time from you, then you can raise more questions from. Yes. Is there a reason why you guys have no filter here, or? Okay.
ඇයි ඔබ ඇයි හේතුවක් තියෙනවද ඔබ සියලු දෙනාම කෙස් රැවුල් නැතුව ඉන්න? ඔව් ඒක මෙහෙමයි. බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ තිබිච්ච සංස්කෘතියක් තමයි මහාන අය ගොඩක් අය මහාන වෙච්ච අය කොණ්ඩේ බැන්දා. Now, there was a practice, ancient practice, that was there even in Gautam Buddha's time, even before that. The Shramanas, the monks, some people, they actually grew their hair and they tightened it from the top. රැවුල වැව්වා. And some also had a long beard. සමහර අය මේ විදියට තමයි කොණ්ඩේ කෑවා ඔක්කොම ෂේව් කරා. So there is another group which shaved the hair and the beard. ඒ දෙකෙන්ම කිව්වේ ඒගොල්ලෝ ගිහිගේ අතහැරියා කියලා. So both expression of their hair, it highlighted the fact that they have given up their worldly things and entered into a spiritual practice. සත්‍ය හොයනවා කියලා. That means they are searching for the truth of life. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවනේ මේක අපේ සංස්කෘතිය ආරම්භ කරේ. ඉතින් එයා තීරණය කරා කෙස් රැවුල් බාන්න ඕන කියලා. So Gautam Buddha was the pioneer of this community of monks. So what he decided was to have a shaven hair and a beard. ඒ නිසා දැන් ලෝකේ ගොඩක් බෞද්ධ රටවල් වල මේ සංස්කෘතිය ඇතුළත මේක කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඒක කරන්නේ. So it's a very ancient practice to identify and highlight a community, a particular community who are in the spiritual life. So many individuals in the Buddhist way in different countries follow the same thing. ඒක සංස්කෘතිය. It is a culture. Is the reason why you only convert half body? හේතුවක් තියෙනවද ඔබ ශරීරයෙන් භාගයක් විතරක් වහගෙන ඉන්න එක? නෑ මේක ඇත්තටම ගොඩක් ක්‍රමවලට අඳින්න පුළුවන්. We can wear this robe in different ways. ඒ කියන්නේ මේක අංග සම්පූර්ණ වැහෙන්න අඳින්නත් පුළුවන්. The same robe can be used to cover the entire body. ඒ නිසා දැන් මේ රස්නේ කලාපය පරිසරයේ ඉන්නකොට දැන් වහගෙනම ඉන්න එක අමාරු වෙන්නේ මේ වගේ රටක. ඒ නිසා මේ විදිය තමයි ලේසිම. So now, because of the warmness of the weather, it's a tropical country, it's easier to stay in this way because of the humidity and other factors. දැන් වින්ටර් එකක හිටියනම් කැනඩාවේ වගේ එක මුළු ඇඟම වහන්න පුළුවන් මේක. But if we are in Canada during the winter, we will be covering up the both shoulders. ඒ නිසා මේක මේ අනිලකට නිදා ගන්නකොට බෙක් සීට් එක පරවන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පහසුවට තමයි මේ විදියට හදලා තියෙන්නේ. So robe has many purposes. When you are sleeping, you can use it as a sheet to cover your body. Many uses to this. Good question. I noticed you don't wear shoes, only flip-flops. Is there a reason why you don't wear closed footwear? මම දැක්ක ඔබ සපත්තු පළඳින්නේ නැහැ, ඔබ පළඳින්නේ සෙරෙප්පු පමණයි. ඒට හේතුවක් පවතිනවද? ඒක පහසුව. That is also, it's easy for us to wear slippers, flip-flops. නෑ අපි දැන් වැඩක් කරද්දී හાર્ඩ් වැඩක් කරද්දී නම් සපත්තු දා ගන්නවා. But if we engage in some difficult task, for the purpose, sometimes we wear shoes as well. ඒ වගේම දැන් ඔබ වගේ රටකට වින්ටර් කාලේ ගියොත් අනිවාර්යෙන් මේස් දාලා සපත්තු දානවා. And මෙහෙදී ලේසි සෙරෙප්පු දෙක. And also when we travel to a very cold country like yours during the winter, we would wear shoes. ඒක විශේෂ දෙයක් නැහැ. There is no speciality in that. That is, to serve the purpose, we wear either flip-flops or shoes. ඕනනම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Anything can be used. I noticed in other countries in Asia, they only wear flip-flops, or sometimes they walk bare feet. So මොකද මම දැකලා තියෙනවා තවත් ආසියානු රටවල් වල භික්ෂූන් වහන්සේලා පළඳින්නේ සෙරෙප්පුම තමයි. එහෙම නැත්නම් ඔවුන් සෙරෙප්පු නැතුව ගමන් කරනවා. ඔයකට හේතුව අර මේ රස්නේ කලාපයක් නිසා. The main reason for that is all of us are in a tropical region. Most of the Asian countries. how old is how old? මේ ආස්ථානයේ කොච්චර පරණයිද? අවුරුදු 9ක් විතර. 9 years. 90s? 9 years. Just 9 years. 9 years. දැන් මම තරුණ කාලේ මහාන වුණේ. ඊට පස්සේ මම මහාන වෙලා ඒ දේවල් ඉගෙනගෙන ගමට ආවට පස්සේ තමයි මේක පටන් ගත්තේ. Now I ordained in very young age, and after my journey in spiritual practice, I came back to my home village. Then I started this place. He started this. Do you have helpers? Sorry. Did he have helpers?
ඔබට උදව්වට පිරිස හිටිය? ඔව් ගොඩක් කට්ටිය හිටියා. Yes, I received many help from anybody. Yes. That's what you had said, but the age of the students that's will be coming in, do you have, is there like a Minimum age. minimum age or? ඔබට මෙහි බඳවා ගන්න අයට අවම වයසක් තියනවාද? ඔව් අපි මෙහෙ කියන්නේ අවුරුදු 20න් වගේ පස්සේ එන්න කියලා. We invite people after reaching 20. You ask him what made him want to do this. ඇහනවා ඔබ පැවිදිවීමට හේතුනේ මොකක්ද? ඒක ඒ කියන්නේ ජීවිතේ අපේ බලාපොරොත්තු කඩා වැටුනහම ඒ ඇති වෙන කම්පනයත් එක්ක හිතනවා මොකටද මේ ජීවිතේ මේ විදිහට විඳවන්නේ කියලා. Now, when we have many expectations in our life, and when those expectations do not come true, we will come to a certain knowledge that is there a reason for this suffocation? මට ඉස්සර ඉඳලා ඔය පොඩි කාලේ ඉඳන් ප්‍රශ්නයක් තමයි එක තැනකට හිර වෙලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ. And I had a problem, I had a question always in my mind that how can one person restrict himself into one thing and do it? දැන් යා නිවාඩු දුන්නොත් අපි යන්න ඕන පඩි එනකම් බලන් ඉන්න ඕන මට ඒක හරි කරදරයක්. Because now if we are employed, we have to wait for for a job leave, and we have to wait till we reach the salary. ඉතින් There ඒක is a restriction there. ඒ මට හිතෙනවා අපි ජීවිත කාලෙම නිකන් එක තැනකට කොටු වුණා වගේ. I felt like that in that life we are restricted to one objective. ඉතින් ඔය වගේ එක විකාර දේවල් හිතෙනවා. ඒවත් එක්ක තමයි මේ පැත්ත තෝරගත්තේ. So I had those many crazy thoughts in my mind when I was young. That was the reason for me to select this spiritual path. ඊට පස්සේ දැන් අර මේක මෙතුමිය කිව්වා වගේ මට හිතෙනවා අපි වයසට ගියාම දැන් අපි අනිත් මිනිස්සු වගේ වයසට යනවා. මම ආච්චි කෙනෙක් එක්ක හැදුනේ. ඒතර එයාගේ තියෙන වේදනාව එයා දරුවෝ හදලා අයිත් මමත්වත් ඒ ටිකම නේද කියලා මට නිතරම හිතෙනවා ඉතින්. And also I grew up with my grandmother. Now as she said, I was experiencing this now with her old age. She was suffering with her children. And also now she's suffering with her grandchildren. I thought that okay, I'm also going to face the same experience in my life if I go in this path. මට හිතෙනවා වෙන විශේෂ දෙයක් නැද්ද මේ ලෝකේ කියන එක. Then I was thinking and I was searching, isn't there an alternative for this? ඉතින් ඊට පස්සේ ඒවත් එක්ක ජීවිතේ තව ඇති වෙන කඩාවැටීම් වලදී කල්පනා වුණා. ඊට පස්සේ ලංකාවට සුනාමි ආවා. එක දවසින් මිනිස්සුන්ට වෙච්ච දේ මම දැක්කා. And there was another experience, if you can remember, in year 2003, there was a tsunami disaster in Sri Lanka. Then I observed that 100,000, 200,000 people died in a single day. ඉතින් මම හිතුවා ජීවිතේ තමන් වෙනුවෙන් පොරබදනවට වඩා ජීවිතේ යථාර්ථයක් මොකක් හරි ලෝකෙ තියෙනවා ඒක හොයාගන්න එක හොඳයි කියලා. So then I decided one day, rather than just struggling for my personal goals, personal motives, it is good to find something about the reality in this life. ඒතකොට ඒකට ගොඩක් අය උදව් කරේ නැහැ හැමෝම කිව්ව ඒක කරන්න එපා කියලා ඉගෙන ගන්න රස්සාවල් කරන්න එහෙම කරද්දි නමුත් මම තනි තීරණයක් ගත්තා නෑ මම මේක කරනවා හරි ගියා හෝ වැරදුනා කොහොමත් අපි වයසට ගියොත් වරදිනවා මැරුණාන් පස්සේ ඔක්කොම ඉවරනේ ඒ නිසා ඊට වඩා හොඳයි මේ අත්හදා බැලීම කරන එක කියලා. So when I was taking that decision, I did not receive much help from my colleagues. Everyone advised me to not to do that and to continue with my education. But then I thought, no, even though that we are educated, one day we have to give up all these things and leave this world. So it is better for me to search about the life before that ending. And then I personally, as an individual, I took that decision. ඊට පස්සේ ඉතින් ගොඩක් ගුරුවරු හම්බ වුණා ගොඩක් දේවල් තනියෙන් ඉගෙන ගන්න උනා ඊට පස්සේ තේරුණා මේ විපස්සනාව කියන්නේ මෙන්න මේක බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඒක අනිත් අයට කියලා දුන්නා ඒගොල්ලොන්ටත් හිත නිවා ගන්න එක උදව් වුණා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතාගෙන ගියා ජීවිතේ යථාර්ථය මොකක්ද කියලා ඒක මම හොයාගත්තා. Then I met many teachers and also I realized certain things from my own experience, and also then I got to know and I understood what Vipassana is. And then I started preaching what I understood to the other people, and they also got benefited from that teaching. Then I was satisfied with this, and then I continued as a teacher.
ඒ නිසා දැන් ඒක අනිත් තේරෙන විදියට ඒ තේරෙන මිනිස්සු දසදහස් ලක්ෂ ගානකට දැන් කියා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ජීවිතේ ඉතුරු කාලෙත් මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න, උපකාර කරන්න, ඒ වගේම කාට හරි ප්‍රඥාවක් තියෙනවා ඒ ක්‍රමයේ තේරුම් ගන්න එයාට ඒක පැහැදිලි කරලා දෙනවා. So then I might have given this message about the spiritual technique about mindfulness for more than millions of people in Sri Lanka and all over the world. And I have helped people by continuing social service activities as well. And I believe a person with wisdom, if they can reach me, I can teach what is mindfulness is and to help them to overcome their mental trauma. දැන් ඔයාලට මේ කියා දෙන්නේ චුට්ටි කෑල්ලක්. And today I enlighten you about a very small part about the nature of the human mind. ඒ මනස වැඩ කරන ගොඩක් ක්‍රම කියලා තියෙනවා. And I have educated people about more mechanisms, more natures about the human mind. අපි එංගලන්තේ ජාතිකයට වැඩසටහනක් කරා අවුරුදු 2ක් විතර. ඒකේ ගොඩක් විදියට විස්තර කරලා දුන්න මනස ගැන. Now I can remember I did a series of discussions with a group of British spiritual seekers for more than 2 years. And I might have enlightened them about thousands of natures about human mind like this. ඒක ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයේ තියෙනවා. It is with the English translation. ඉතින් එතකොට ඔයාලටත් ගිහිල්ලා ඔයාලට ඉඩ තියෙන වෙලාවක වාහනේ යන ගමන් හරි උයන ගමන් හරි ඒක අහන්න. එතකොට ඔයාලටත් ඔයාගේ හිත ගැන වෙනදට වඩා තේරෙන්න ගනීවි. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ හිත නිවෙන්න පටන් ගත්තාම ඔයාටත් දැනෙන දේ ඔයාලා ළඟ ඉන්න අයට කියලා දෙන්න. And I would like to invite you to as well to watch those videos. We will share the details. It will help you to overcome, to get to know about the human mind, about your own mind, which will ultimately help you to enlighten more about your mind and to overcome your mental pressure. ඉතින් ඇත්තටම මේ සතුටේ ඔයාලා ආපු එක ගැන ඔයාලා ආපු කාට හරි මේක වටිනාකම තේරුණොත් මේ භාවනා ක්‍රමය තාම ලෝකේ පැතිරිලා නැහැ. සමත භාවනාව මම දන්නවා ඇමරිකාවෙත් ගොඩාක් සෙන්ටර්ස් තියෙනවා, කැනඩාවේ තියෙනවා, යුරෝපේ තියෙනවා, ලෝකේ පුරාම තියෙනවා. නමුත් විපස්සනාව කියන එක දන්න අය ඉන්නේ හරිම පොඩ්ඩයි. Now I know there are many centers even in America for stillness meditation, but the mindfulness technique is not that popular in the world. There's only a handful of teachers who really knows about mindfulness. අපි මේක හරියම ලේසි. මොකද Tamanට කිසිම දෙයක් කරන්න එපා කියලා බැරියර්ස් නැහැ. Tamanට රස්සාව කරන්න පුළුවන්, දරුවෝ හදන්න පුළුවන්. Taman ගත කරන ජීවිතෙන් Tamanගේ මනස තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. But mindfulness technique is very easy because there are no barriers. There are no restraints in your daily life. You can engage in your day-to-day life as you have been before. And while you continue your daily practice, daily course, you can what you have to do is just observe what is happening inside your mind. ඒට අමතරව ඔයාලා මෙහෙම මහාන වෙන්න. ඔයාලා මේ කල්චර් එකට එන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ මනස ඔයා තේරුම් ගත්තා. ඔයාගේ කල්චර් එකට අනුව ඔයා ජීවත් වෙනවා. And there is no need to change the culture that you are living in. There is no need to become a monk also. Wherever you are, whatever the faith that you follow, whatever the culture that you follow, in that your own culture, you can practice this. ඒක විද්‍යාවක්. It is a science. ඒක ඕන මනුස්සයෙක්ට තමන්ගේ මනස තේරුම් ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට සංස්කෘතියක් අදාළ නැහැ. Irrespective of your culture, any person can use this science to understand one's mind. අදට ඇතිද? So, do you have any more questions or shall we? Yes. How old was he when he came to this realization that's what he wanted to do? I'm sorry? How old was he when he came to the realization this is what he wanted to do? ඔබ කළ යුත්තේ මේ දෙයි කියලා තේරුම් ගන්නකොට මේ ස්පිරිචුවල් පාත් එක කියලා තේරුම් ගන්නකොට ඔබේ වයස කීයද? මම මේ තීරණය ගන්නකොට වයස 19යි. හැබැයි මම මගේ මනස දැන තේරුම් ගන්නකොට අවුරුදු 24ක් විතර වෙලා. When I took the decision to become a monk, I was 19. But at the age of 24, I got to know about my mind, what is happening inside. 19දී මට දැනුණා ලෝකේ අපි මේ හිතනට වඩා දෙයක් තියෙනවා. මට නමුත් ඒක පැහැදිලි නෑ. අවුරුදු 24ක් 25ක් යනකොට තමයි තේරුනේ මේක තමයි මේ ලෝකේ අපි නොදන්න යථාර්ථය කියලා. So when I was 19, I had a little idea about that there is something different. There is some different purpose to one's life.
It took me a couple of years, and when I reached the age of 24 and 25, I came into that full realization. එහෙනම් අපි අදට අවසන් කරමු. So then, since there are no more questions, I believe we Now- will wind up the session. අපි ඔයගොල්ලෝ හමු වීම සතුටක්. මේ ඊළඟට අපි ඔයාලට මේ කුරුඳුනේ හදලා තියෙනවා. කුරුඳු මෙහි සිනමන් තියෙනවා. ඒකෙන් තේ එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපිට අපි ආශිර්වාද කරනවා ඔයාලගේ ජීවිතය සාර්ථක වෙන්න. මේ පණිවිඩ ඔයාලා තුලින්ම දකින්න ඔයාලට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබෙන්න කියලා. So at the end of the session, we have arranged a nice cup of cinnamon tea for you, because we are growing cinnamon here organically, so you can taste it. And I wish all of you for a blissful life ahead, and I believe one day all of you will come to the realization about your own life, understand more about the mind, and enjoy the blissness after that understanding. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ටුවර් ආයතනයක මතක් කරන්න ඕන. ඇත්තටම මේ අපි ගොඩක් අයට මේ විදියට අපි හම්බ වෙලා තියෙනවා. And I have to tell something about the people who arranged this meeting for vocal you. class, We have met many people like yours. මොකද්ද නම? Sham. ශාම්නේ. මොකද්ද ඔයාලගේ ටුවර් එකේ නම මොකක්ද? Gate 1. ගේට් 1. ඉතින් එයාලා නිසා තමයි අපිට මේ ඔයාලත් හම්බ වෙන අවස්ථාව ලැබුණේ. අපි එයාලට ස්තුති කරනවා. ඇත්තටම අපිටත් ඕනුනේ මේ පණිවිඩය කියා දෙන්න මිසක් අර ඔයාලා ලංකාවේ ගොඩක් තැන් වලට සංචාරය කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලගෙන් කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඔයාලා මේක ඉගෙනගෙන ඔයාලගේ ජීවිතය ආලෝකමත් කරන් තව අයට කියා දෙන එක තමයි අපි හිතන්නේ හොඳයි කියලා. So we would like to thank Gate 1 group and also your lovely friendly guide Sham, as usual. And we believe that you will enjoy your stay in Sri Lanka and visit more places. From this short session, what we expect you to understand the basics about your own mind and help another person, maybe your neighbor, maybe one of your in family, by understanding the mind, that you can overcome many problems in your life.